Hi guys, welcome to Kadya's Academic Adventures and thumbnail చాలా ఎమోషనల్గా ఉంది అండ్ ఫైనలీ ఐ యామ్ మూవింగ్ అవుట్. సో ఈ సంతంతో చూస్తే మీకు కొంచెం ఇంతగా అనిపించచ్చు, బట్ ప్యాకింగ్ కష్టాలు. ఇది వచ్చేసి నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ హెవెన్లో వాలంటీర్ చేసినప్పుడు ఇచ్చిన షర్ట్ అనమాట. ఆ ఒక్కసారి తప్ప ఇంకెప్పుడు అసలు వేసుకోలేదు దీన్ని. అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సామాన్లు సర్దడానికి. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. యూఎస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం లిటరలీ 4 సూట్ కేసెస్తో వచ్చాను. కానీ ఇప్పుడు ఇన్ని బట్టలతోటి ఎలా చదువుతానని అర్థం కావట్లేదు. ఇండియాలో ఉంటే అమ్మ వాళ్ళే ప్యాక్ చేసేవాళ్ళు మంచిగా, ఇప్పుడు నేనే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ యా, దాట్ ఈస్ మీ. అండ్ నా చిన్నప్పటి ఫోటో. అండ్ దాని కింద ఒక బొక్క అనిపిస్తుంది కదా, అది నేను పెట్టలేదు గైస్. ఏదో పనిపిస్తే పడినట్టు అనుకోవచ్చు మీరు, బట్ నో, అది ముందే ఉంది. జస్ట్ 1/4 ఆఫ్ మై క్లోత్స్ అయిందనమాట. అది జస్ట్ ఏదో జిమ్ వేర్ రిలేటెడ్, అది క్యాంపస్ షర్ట్ ఏదో. ఇవి కార్డిగన్స్ అండ్ సమ్ కోట్స్, అవి వింటర్ వేర్. స్వెటర్స్ సమ్ థిక్ షర్ట్స్ అన్నీ. ఇవి ప్యాంట్స్, జాగర్స్, కార్గో ప్యాంట్స్, ట్రాక్ ప్యాంట్స్ అట్లా. ఇవి జీన్స్ అండ్ ఫార్మల్ వేర్స్. అదొకటి ఫ్రీక్వెంట్ ఫ్లయర్ అని ఎప్పుడో తీసుకున్నా, సాఫ్టెస్ట్ ఇది. అండ్ అవి నా బ్లేజర్స్, ఇంకా 3 బ్లేజర్స్ అనుకుంటా. 3 బ్లేజర్స్ పడేసాను, అవి వేసుకోవట్లే. ప్లస్ అవంతా మంచి క్వాలిటీ కూడా లేవు. ఇవి 2 మాత్రం H&M తీసుకున్నా. కష్టపడి మడతేసా, ఎలా మడతారో బాబు అనుకొని. ప్రస్తుతానికైతే 1/4. ఆ బ్యాగ్లో చెత్త ఉన్నాయి కొంచెం. ఈ బ్యాగ్లో మొత్తం ట్రెడిషనల్ వేర్ ఉన్నాయి. అవి కూడా మళ్ళీ తీసి నీట్గా సర్ది ఆ సూట్ కేసు ఒకటైనా ఫినిష్ చేసేయాలి. అండ్ ఇది కొత్త షర్ట్ అనమాట, ఇంకా వేసుకోలేదు. కాస్ట్కోకి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకున్నాను నేను ఇది. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇట్లా దీనికి ఒక ట్యాగ్ ఉంటే ట్యాగ్ పీకాను. అండ్ సరే అని పీకేసి ఫోల్డ్ చేస్తున్నా. నాకు అప్పుడే ఇట్లా ట్యాగ్ పీకేటప్పుడు ఇది కూడా కొంచెం పుల్ అయ్యేసరికి ఇట్లా హోల్ పడిపోయింది. చాలా ఇష్టంగా తీసుకున్నా. ఈ కలర్ అసలు నా దగ్గర లేదు, మొత్తం డ్రెస్సెస్లా అని చెప్పి తీసుకున్నా. ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు అలా వేసుకుందాం అనుకున్నా, బట్ ఇప్పుడేం పొక్క పడిపోయింది. కొత్తది లిటరల్లీ $10-12 అయితే తీసుకున్నంత మంచి షర్టు. దీనిపైన ఏదైనా జాకెట్ కానీ స్వెటర్ కానీ వేసుకోవాలా లేదా మా అమ్మ అయితే తిట్టిద్ది, ఖచ్చితంగా అసలు ఫుల్ తిట్టిద్ది. బట్ నాకు నచ్చింది. సో జాకెట్ స్వెటర్ ఏదో ఒకటి వేసుకొని నేనైతే ఖచ్చితంగా వేసుకుంటా పడాను. అండ్ అది కొంచెం ఆల్రెడీ 3 బ్యాగ్స్ తీసేసాను నేను. 3 ట్రాష్ బ్యాగ్స్ మొత్తం బట్టలు ఫిల్ చేసేసి డొనేషన్ ఇచ్చేసాను అనమాట. స్టిల్ ఇంకా వస్తున్నాయి, ఇంకా ఉన్నాయి తీయాల్సినవి. అట్లా అవుతున్నాయి. ఇంకా ప్యాకింగ్ కష్టాలు. నైట్ టైం 2 అవుతుంది, స్టిల్ ప్యాక్ చేస్తూనే ఉన్నాను. అసలు ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలో అర్థం కావట్లా. ఆ రెండింటికి మాత్రం బాగా పట్టింది. ఇది మాత్రం ఈజీగా అయిపోయింది. ఇవన్నీ ఇంకా ఓకే, కొంచెం డీసెంట్గా నీట్గా మార్చేసారు. సూట్ కేసులో పెట్టినప్పుడు చెత్తగా అయిపోతాయి, బట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై. ఇంకా నా డ్రయర్, బ్రష్ ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఒక బ్యాగ్లో పట్టేయాలని ప్లాన్. 23 kgs కన్నా ఖచ్చితంగా ఎక్కువ అయింది. లెగ్లెస్ ఏదో ఒకటి చూసి వేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. కష్టం. ఇంతకీ ఊటగా మార్చేసాను కదా షర్ట్ని. నీట్గా ఇస్త్రీ చేసినట్టు ఉంది అసలు షర్టు. కవర్ పెట్టుకున్న చెత్త అంతా అవుతుంది, బట్ ఏం చేస్తాం. సో ఈ సూట్ కేసులో ఆల్రెడీ కొంచెం స్టఫ్ ఉన్నాం అనమాట. ఇలా శారీస్ అండ్ ట్రెడిషనల్ వేర్స్ అండ్ ఫార్మల్స్ మనం చదువుదామని అందులో పెట్టేసి అన్నీ. అండ్ సమ్ డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి ఇందులో. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు దోశ పాన్ తెచ్చా. ఫుల్ కాస్ట్లెస్ దోశ పాన్. అసలు దోశ వేసుకోలేదు దీనిపైన. ఎలా ర్యాప్ చేసి మా అమ్మ పెట్టిందో అలానే ఉంది. అండ్ సమ్ గరిటెలు అండ్ ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నాను, ఇంకా అట్లానే ఉన్నాయి. ఇవి యాక్చువల్లీ వాల్మార్ట్లో తీసుకున్నాం. ఒక 8 or 9, సమ్ 10 అనుకుంటా, 10 సెట్. ఒక 5 అలా యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇంకా రెస్ట్ ఇట్లా ఉన్నాయి. నేను ఎక్కడికి మూవ్ అవుట్ అవుతానా అని నాకు ప్రాపర్గా తెలియదు, బట్ స్టిల్ నేను ప్యాక్ చేసుకున్నా. సో వేరే చోటకైతే 2 places ఉన్నాయి నా మైండ్లో.
packing this box, and I have some suitcase, and I guess I'm done with that. This one suitcase, and I still have lots of stuff to pack. మేము ఈ కార్డ్బోర్డ్ బాక్సెస్ వాల్మార్ట్ నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట. యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వేయాలి అని ప్లాన్, లైక్ షిప్ చేస్తారు కదా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి, లైక్ ట్రక్స్లో తీసుకెళ్ళి మనకి డెలివరీ ఇస్తారు కదా. సో అట్లా ఒకటి ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలేదు, బట్ అలా ఒకటి చూసుకొని చేయాలి. సంథింగ్ లైక్ ఫెడెక్స్ ఆర్ ఏదో ఒకటి, ఏది చీపెస్ట్ అయితే అది చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాం. సో అందుకని కార్డ్బోర్డ్ బాక్సెస్ తెచ్చుకున్నాం. మోస్ట్లీ చాలా స్టఫ్ పడేసాను నేనైతే, బట్ స్టిల్ బుక్స్ అండ్ ఇంకా బుక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇక్కడ కొనాలంటే మళ్ళీ ఆ బుక్స్ చాలా కాస్ట్ అయిపోతుంది. సో అందుకని చెప్పి ఇంకేం చేయలేక కార్డ్బోర్డ్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాం. లేదంటే నేను ఒక 4 బ్యాగ్స్లో నాకు లగేజ్ సెట్ చేసుకుందాం అనుకున్నా, బట్ అది అయ్యేలా లేదు. నాకు ఇంకో 2 బాక్సెస్ ఎక్స్ట్రా అయినాయి అనమాట. అర్ధరాత్రి కూర్చొని మేము ఇట్లా బాక్సులకి ప్లాస్టర్లు వేసుకుంటా ప్యాక్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం. అసలు ఇండియాలో ఉంటే చక్కగా మమ్మీ డాడీ వీళ్ళే మొత్తం ప్యాక్ చేసేసి పెట్టేవాళ్ళు, చక్కగా తీసుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. బట్ నేను ఒకదాన్ని నాకు ఇలా చేసుకోవాలని కొంచెం డిప్రెషన్గానే అనిపించింది, బట్ స్టిల్ ఏం చేస్తాం చేసుకోవాలి. అండ్ అలా సక్సెస్ఫుల్గా కొన్ని డేస్ కష్టపడ్డాక ఇలా కొంచెం బాక్సెస్ ప్యాకింగ్ చేసేసా. అక్కడ నుంచి నా త్రో బయటికి కనిపిస్తుందని చెప్పి నేను ఇంకా ప్లాస్టర్ వేసేసా. మళ్ళీ అక్కడ ఎవరైనా పట్టుకుంటే చినిగిపోతుంది. అండ్ ఇట్లా ఇంకో బాక్స్కి ఇప్పుడు ప్లాస్టర్ వేసాను. ఇంక ఇది ఒక్క దానిలో ప్యాక్ చేయాలి, ఇంకా బట్టలు ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మై ట్రెడిషనల్ వేర్, లైక్ heavy. So I have all my traditional wear in this. You're supposed to keep it just in here. My traditional wear, except 2 sarees, I have the rest in here. Only 2 sarees I couldn't, like, actually forgot I had to put in the traditional wear. So those 2 sarees are left alone, and those 2 sarees are in that box. To see if I should fit this in here, and like heavy stuff I'll leave them in suitcase, and I also have clothes in there. I'll put clothes in this and heavy stuff goes into the suitcase. So the box is not too thick. I mean, it could only hold clothes. If I put heavy stuff and I don't know if it's gonna rip, so I'm gonna put clothes in the boxes and the stuff in the in here. I guess if I do it like this, then I could fit one more in here, but I don't have this, so I'm just gonna leave this and I'm gonna stuff clothes in that side. Too much work, I'm moving out, too many to do. For my boxes, since I'm moving nearby, I'm gonna ask my friends to give me a ride, so that shouldn't be a problem to me. I have too many bags. I guess I took off like 3 bags of clothes. Yeah, I thought I'd be moving somewhere far away, so I just get up the stuff that I don't need anymore. Jeans collection is a lot. Many of them are leather. Nice.
is how it's looking. Actually, if I go by flight, I want to wear this thick sweater, but it's summer and I'm not going by flight, so I decided to stuff it in here. Maybe I'll put some hangers and then I'll close this box. So one box is done, the second box is also done. I'm gonna tape it, and yeah, so that is how it's looking right now. So I love these two boxes and still more. So this suitcase has some books and stuff, and that is empty. And this has some bags and stuff, and this also has some books and stuff. So yeah, I'm too tired and it's raining a lot. So when you feel like some stuff is useful and you're not gonna use it, I'll show you something what to do. I will coffle, but this is what you should do. So when you don't need something, you just go outside and place it on the grass like this, so when someone passes they get it. So that's it. So this is how things are going so far. I mean, we have a lot of stuff. I don't know how we are gonna deal with this. These two are my friends, not mine. So till here, these are mine. I have some stuff over there and the bed frames and stuff. And still I have a lot on my room, so hard to move. This is how things are. That's me. Anyways, so I've got all of my luggage set. Now I'm gonna do some basic vacuuming because the floor is literally so dirty. So I've cleared most of them, and yeah, I folded it because I wanted to clean this. So after cleaning all this, then I'll put that back. So start. We had to do some patchwork last minute, so we got this to fill the wall. We had like a big hole in the wall. I don't know how they got it, but yeah, that's how we had it. And
It was hectic. We had to find the proper paint and everything. And I think I did it in my last 24 hours vlog. Hope you guys watched that, and thank you for watching. Bye bye.